This call is now being recorded. Okay, so students, we can start our civil engineering software lab with the Staad Pro. Okay, Staad Pro എന്ന് പറഞ്ഞാൽ as you know, basically analysis software ആണ്. Okay, so first of all, നമുക്കൊരു continuous beam വെച്ച് start ചെയ്യാം. So this is the question. Okay, ഇതാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന question. So here you can see, it is a 3-span continuous beam ആണ്. രണ്ട് സൈഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, ഇടയിൽ രണ്ട് ഹിഞ്ച്ഡ് സപ്പോർട്ട്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദിസ് സപ്പോർട്ട്സ് നമ്മൾ ഹിഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഒരു യു ഡി എല്ലും ഉണ്ട്, 3 കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഈ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫോർ ദാറ്റ് ഓപ്പൺ ദ സ്റ്റാഡ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഓപ്പൺ ദ സ്റ്റാഡ്, ടേക്ക് ന്യൂ പ്രൊജക്ട്, ക്ലിക്ക് പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, പ്ലെയിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, give the file name. Okay, you can give the file name as continuous beam question number 1. Okay, question continuous beam question number 1. Location നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ട ലൊക്കേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ചേഞ്ച് ദ യൂണിറ്റ്സ് മീറ്റർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അതിനുശേഷം ആഡ് ബീം ടിക്ക് ചെയ്യുക, ഫിനിഷ്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു എ വിൻഡോ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഈ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഏതർ യു ക്യാൻ യൂസ് സ്നാപ്പ് നോട്ട് ബീം മെത്തേഡ്, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ദിസ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് സ്നാപ്പ് നോട്ട് ബീം ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. കുറച്ച് സിമ്പിളാണ് സ്നാപ്പ് നോട്ട് ബീം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ഹിയർ യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് നോഡ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ സപ്പോർട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നോഡ് വേണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ടുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മളൊരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് എ 0. സോ അടുത്ത നോഡ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക, അടുത്ത നോഡ് ഇവിടെ, അടുത്ത നോഡ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമ്മൾ 0 ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 3 മീറ്റേഴ്സ്, 6 മീറ്റേഴ്സ്, 9 മീറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോഡ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിൽ 0 ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ദിസ് വിൽ ബി 3 മീറ്റേഴ്സ്. ഈ നോഡ് ഉള്ളത് 6ാമത്തെ മീറ്ററിലും, ദിസ് നോഡ് വിൽ ബി ഇൻ ദ 9th മീറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ഹിയർ, ദാറ്റ് ഈസ് വ്യൂ ഫ്രം +Z. ഓക്കെ, സ്നാപ്പ് നോട്ട് ബീം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് 0 പോയിന്റ് ടിക്ക് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം 3 യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ 3 മീറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ 6 മീറ്റർ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ 9 മീറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, എസ്കേപ്പ് അടിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ നോഡ്സ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട്സ് കൊടുക്കേണ്ട 3 നോഡ്സ് നമ്മളിവിടെ 1 2 3 4 നോഡ്സ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ദ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. അത് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് ആണ്, കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ജനറൽ, യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതിനകത്ത് യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ഡിഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ ജനറലി നമ്മൾ ബീമാണ്, ബീം മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ യു വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻ എ റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ഓപ്റ്റ് റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പ്. ഒരു ബീം നമ്മളെപ്പോഴും റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിലാണല്ലോ കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക, ഡെപ്ത്, വിഡ്ത്ത്. ഓക്കെ, YD ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഡെപ്ത് ആൻഡ് ZD ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ width. Okay, so here you can give the both as point, അതായത് YD you can give it as 0.4, 0.4 depth, width you can give it as 0.3. Okay, മെറ്റീരിയൽ കോൺക്രീറ്റ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം, ക്ലോസ്. After that, so this will be in a selection mode. This blue color indicates this will be in a selection mode. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു അസൈൻ ടു ദിസ് ബി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ അസൈൻ ടു വ്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അസൈൻ ടു വ്യൂ ടിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അസൈൻ ടു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന എല്ലാത്തിനകത്തേക്കും അത് അസൈൻ ആവുക. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്തോ അതിനകത്തേക്ക് ഫുള്ള് അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അസൈൻ ടു വ്യൂ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ടിക്ക് അസൈൻ ടു വ്യൂ, ടിക്ക് അസൈൻ. ഓക്കെ, എസ് കൊടുക്കുക. നൗ യു ക്യാൻ സീ
ഈ റെഡ് കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഹാസ് ബീൻ അസൈൻഡ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് അവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ദ സപ്പോർട്ട്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മെയിൻലി വി ആർ ഹാവിങ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട്സ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഫിക്സഡ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ടു യു വിൽ ബി ഗിവിങ് ആസ് ഹിഞ്ച്ഡ് സപ്പോർട്ട്സ്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ഇതും യു വിൽ ബി ഗിവിങ് ആസ് ഹിഞ്ച്ഡ് സപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, സോ ടേക്ക് ദ സ്റ്റാൻഡ് പ്രോ. സോ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. സോ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെലക്ഷൻ മോഡ് പോയിക്കോളും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ സപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സപ്പോർട്ടിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് സപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, സോ ക്രിയേറ്റിൽ ദിസ് ഇസ് ഫിക്സഡ്. സോ രണ്ട് സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന് ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ടും ഹിഞ്ച്ഡ് സപ്പോർട്ടും. സോ ഫിക്സഡ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ഗിവ് ആഡ്. അതിനുശേഷം എഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു ടിക്ക് ക്രിയേറ്റ്, ക്ലിക്ക് ഓൺ പിൻഡ്. പിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിഞ്ച്ഡ് സപ്പോർട്ടാണ്. ഓക്കെ, പിൻഡ് ആഡ്. Okay, so you can see here two supports have come here. Okay, two supports has been created over here. Now next is you have to assign these supports. Okay, അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അതായത് ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ചൂസ് യുവർ യൂസ് കഴ്സർ ടു അസൈൻ. അതായത് നമ്മൾ ഈ കഴ്സർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് യൂസ് കഴ്സർ ടു അസൈൻ അവിടെ ടിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം അസൈൻ. ഓക്കെ, അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ നമുക്കറിയാം രണ്ട് എൻ സപ്പോർട്ടിലാണ് ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഓട്ടോ സേവ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഗിവ് സേവ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓട്ടോ സേവ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഫ്രീ അസൈൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെലക്ഷൻ മോഡ് അങ്ങ് പോയിക്കോളും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം യു ഹാവ് ടു assign hinged support. Okay, you have to assign the hinged support. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ നോഡ് എവിടെയാണ് നമുക്കറിയില്ല. നോഡിലേ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നോഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് കെ. ഷിഫ്റ്റ് കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോഡ് വിൽ ബി അറൈവിങ്. ഓക്കെ, somewhere here the node is there. I think it is over here something. Okay, shift key. Now the node has been arrived. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് നോഡ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ഹിഞ്ച്ഡ് സപ്പോർട്ട്, യൂസ് കഴ്സർ ടു അസൈൻ കൊടുക്കുക, ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ നോഡ്സ്. ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ നോട്ട്സ്. അതിനുശേഷം ഈ വീണ്ടും അസൈനിങ്ങിൽ പോയി ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെലക്ഷൻ മോഡ് അങ്ങ് പോയിക്കോളും. ഓക്കെ, സോ നൗ ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ഹാസ് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ്. യു ക്യാൻ സി നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു അസൈൻ ദ ലോഡ്സ്. ഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ ലോഡ്സ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻസ്. ലോഡ് കേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ആഡ്. You can see the primary and primary is selection mode കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് ലോഡ് നമ്പർ 1 ലോഡിംഗ് ടൈപ്പ് യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ഇറ്റ് ആസ് ഡെഡ് ലോഡ്. ഓക്കെ, ലോഡ് കേസ് 1-നകത്ത് യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ഡെഡ് ലോഡ് കൊടുക്കുക, ആഡ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഇവിടെ ലോഡ് കേസ് 1 ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ലോഡ് കേസ് 1 എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്പർ 2 രണ്ടാമത്തെ ലോഡിലേക്ക് പോകും. സോ രണ്ടാമത്തെ ലോഡ് ഈസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ലൈവ് ലോഡ്. സോ ക്ലിക്ക് സെലക്ട് ലൈവ് ലോഡ്, add. So again here you can see load case 2 has been created over here. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് അടുത്ത ലോഡ് കേസ് നമ്പർ 3 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഡെഡ് ലോഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തു, ലൈവ് ലോഡ് കൊടുത്തു. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ടിക്ക് ഓട്ടോ ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻ. ഓക്കെ, ഓട്ടോ ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓട്ടോ ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാഡ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ദ ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിനുശേഷം യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ കോഡ്. ഓക്കെ, സോ ദ കോഡ് ഹിയർ ഈസ് ACI. യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു Indian code and after that generate loads.
Okay, so loads has been generated over here. Okay, ഇനി ഇത് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് നമ്മളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതിൽ നമ്മൾ 1.5 ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയിൽ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് മൊത്തം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഡബിൾ ആരോ. ഓക്കെ, സോ എല്ലാതാക്കി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പാരാമീറ്റർ മാത്രം ഇവിടെ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഒന്നിലൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. 1.5 ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പാരാമീറ്റർ. ഓക്കെ, അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ ക്ലിക്ക് ദ സിംഗിൾ ആരോ. Okay, so now this load combination has been selected. Okay, you can see here the selected load combinations. Okay, ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാഡ് റീഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, after that you can click add and close. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പം എല്ലാം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതായത് നമ്മുടെ ഫുള്ള് ലോഡ്സ്, ഡെഡ് ലോഡ്, ലൈവ് ലോഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അസൈനിങ്. സോ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ലോഡ് കേസ് 1 again and add. Okay, you can see the window, ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും. അതിനകത്ത് സെൽഫ് വെയിറ്റ് ഫാക്ടർ -1. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും, അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക. ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഗിവ് ക്ലോസ്. ഓക്കെ, സോ സെൽഫ് വെയിറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഡെഡ് ലോഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു അസൈൻ ദ ലൈവ് ലോഡ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോഡ് കേസ് 2ലാണ് നമ്മൾ ലൈവ് ലോഡൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ലോഡ് കേസ് 2 എടുക്കുക, അഗെയിൻ ഗോ ടു ആഡ്. ഓക്കെ, അതിനകത്തേക്ക് യു ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക് ദ മെമ്പർ ലോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ലോഡ് അവിടെ ഉള്ളത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ക്യാൻ സീ ദ യു ഡി എൽ ഈസ് ദ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു യു ഡി എൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, 3 കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഫസ്റ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ യു ഡി എൽ കൊടുക്കാം. സോ യു ഡി എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഇസ് 15 കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ. ഓക്കെ, 15 കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് UDL എന്ന് പറയുമ്പോൾ that will be you have to provide uniform force. Okay, UDL എന്ന് പറയുമ്പോൾ that will be uniform force. Okay, so you have to click the uniform force. അതിനുശേഷം ലോഡ് വാല്യൂ W1 ആണ് ലോഡ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഈ ഫിഗർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ UDL. ഓക്കെ, after that this is a load value. So load value is 15 kilonewton per meter. Okay, since it is acting downwards you have to give minus sign. Okay, താഴത്തേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്വേർഡ്സിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ you have to give plus. താഴത്തേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, you can see that load is going downwards. Okay, downwards ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to give minus. Okay, so here you can provide minus 15 kilonewton per meter. Okay, minus 15 kilonewton meter. Then you can give this direction is gy. Okay, add. Okay, so you can see here the load വന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, the load has been created over here. So next is you have to give the concentrated load. For that you have to select concentrated force. Okay, so the figure വന്നിട്ടുണ്ട്, you can understand it. Concentrated force. So here first load value, that is you can see here, this is the load value. So 20 kilonewton ഈ ഫസ്റ്റ് സ്പാനിൻ്റെ കറക്റ്റ് നടുക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഈ സ്പാനിലാണ് നമുക്കിത് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ഗീവ് ഇറ്റ് ആസ് -20. -20 ലോഡ് വാല്യൂ ഇസ് -20 ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് അറ്റ്, നമ്മൾ ഓരോ സ്പാനിലാണ് നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പാൻ, ഇതൊരു സ്പാൻ, ഇതൊരു സ്പാൻ. ഓക്കെ, സോ വിൽ ബി അസൈനിങ് ലോഡ് ടു ഈച്ച് സ്പാൻ. അപ്പോൾ ഈ സ്പാനിൽ ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് 1.5 എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 1.5. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദർ ഈസ് എ കോളം ദറ്റ് ഈസ് D1. D1ൽ you have to mention the distance from the left side. Okay, left side in the from the left at what point, like at what distance the load is acting. Okay, so here it is at 1.5 distance. This is 1.5, so at the 1.5 meter lana acting. So you can give here it as 1.5. Okay, you can add it. So you can see the load has been appeared over here. Okay, coming to the second load it is 10 kilonewton per 10 kilonewton, that is acting at a distance of
2 മീറ്റർ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഡിസ്റ്റൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്പാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പാനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് 2 മീറ്ററിലാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഹിയർ. So you can mention the load value. That's our load value is -10. So change it to -10, and that is acting at a distance of 2 meters from the left. Okay, a span in the 2 meter not acting. You can add it. You can see here. Okay, next one is going to the third load. This is acting at the mid span. ഈ 3 meter സ്പാനിൻ്റെ മിഡ് സ്പാനിലാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so again you can give it as -15 kilonewton, which will be acting downwards, and from the left side that will be 1.5 meter. So 1.5. So make sure that this is in gy. Direction will be gy, that means along the y-axis. Add. So now all the loads has been assigned. Sorry, all the loads has been created. Now next is you have to assign all these loads. Okay, so going to the first one, that is self weight. യെസ്, സെൽഫ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫുള്ള് ബീമിന് ബാധകമാണ്. ഓക്കെ, ദ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ദ ഹോൾ ബീം. സോ യു ക്യാൻ സെലക്ട് ദ സെൽഫ് വെയ്റ്റ്. യു ക്യാൻ ടിക്ക് അസൈൻ ടു വ്യൂ, അസൈൻ. ഓക്കെ, യെസ്. ഓക്കെ, നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ അസൈൻഡ്. ഓക്കെ, അതായത് സിമ്പിൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ അസൈൻഡ് സിമ്പിൾ. സോ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും സിമ്പിൾ. നൗ ദാറ്റ് സിമ്പിൾ ഹാസ് ബീൻ ചേഞ്ച്ഡ്. Okay, so now the self weight is assigned. So next is you have to assign the live load. Okay, ഇപ്പോൾ ഈ സെലക്ഷൻ മോഡ് മാറ്റുക, ഈ റെഡ് എന്നുള്ളത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, സെലക്ഷൻ മോഡ് മാറിക്കോളും. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് സംവെയർ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് you are going to assign the live load. So live load is 15 kilonewton per meter. അപ്പോൾ 15 kilonewton per meter ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്പാനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് you have to select this span. സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഈ സ്പാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ആവും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ സ്പാൻ. Here you can see assign to selected beams. Okay, so tick on assign to selected beams. Now the load is selected, assign. Okay, so now you can see that UDL has been assigned. Okay, UDL assign ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So next is you have to assign the concentrated load. Okay, so concentrated load, ആദ്യത്തെ load, that is 20 kilonewton meter, that is also acting in the first span. Okay, 20 kilonewton acting in the first span തന്നെയാണ്. So assign to selected beam, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ബീമിലേക്കാണ് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. This is a concentrated load. You can give it as assign. Okay, now you can see this blue color load has been assigned. Okay, now coming to the second beam, just tick here, so it will be selected. Go to the load. Okay, this is the load, assign to selected beam, assign. Okay, our load assign ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Coming to the, let's select the third beam, select the load. So make sure that this is in the assign to selected beams, assign. Yes, okay, so now all the loads has been assigned. നമ്മൾ എല്ലാ loads assign ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Next is you have to check. Okay, okay, so next is you can click on dimension to view കൊടുക്കുക. So here that is to see whether all the dimensions are correct. So this is the dimension to view. You can click on dimension to view. You can click on dimension display. Okay, so you can know that all the loads has been assigned now. Next loads click ചെയ്യുക. Okay, this is the loads create ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വൃത്തിയിൽ വരും. After that, to know the load values, you can click here, the symbols and labels പോവുക, tick the load values, apply. Okay, okay, you can see here all the load has been, load values വന്നിട്ടുണ്ട്, dimensionsഉം വന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, so now ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാം അസൈൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, everything has been assigned now. So all the selection is over. Now that you can go for the analysis. So go for the analysis and print.
click OK, add, close, analysis, run analysis. Okay, so zero errors and zero warning, which means that our process till now is correct. Okay, done. Can click on that. Analysis portion കഴിഞ്ഞു, analysis is successful. Next is you can go for the design portion. Okay, so you can see the window over here, that is a design. Click on design. Okay, and our material, so our material is concrete. Click on concrete. Okay, ഇവിടെ concrete ഉണ്ട്, concrete click ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം you have to change the code. The current code is American code. You have to change it to IS456. Okay, IS456 change ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം you have to select the parameters. Okay, select the parameters. അപ്പോൾ ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്, ഇത്ര നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. സോ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ദീസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് കോളം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി. സോ വി നീഡ് compressive strength concrete. You can pick here double അതിനുശേഷം you need F5 main, just single arrow click ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം F5 sec, that is yield strength of the shear, yield strength of the shear reinforcement. Okay, so most important, very important ആയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്, FC, F5 മെയിനും F5 secondary. Okay, now we can click OK. Next is you have to define all these parameters. Define parameters. So F5, FC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ compressive strength. That is if you are using M25 അല്ലെങ്കിൽ M35 ആണ് ഗ്രേഡ്, ഏതാണോ ഗ്രേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you have to assign the grade. Okay, so we can assume that we are taking M25 grade. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ here you have to click M25 000. That is when you convert into kilonewton per meter square, you can add it. Okay, you can see it will be ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ്. ഓക്കെ, കാണാൻ പറ്റാത്ത. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു assign the yield strength. So F5 എന്ന് പറയുന്നത് that is yield strength. yield strength നമുക്കറിയാം 415 ന്യൂട്ടൺ പെർ mm സ്ക്വയർ ആണ്. 415 കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് F5 സെക്കൻഡറി. അഗെയിൻ ദിസ് ഈസ് 415 000, add, close. Okay, so all the three parameters has been assigned now. അതിനുശേഷം you can go for commands. Okay, commands nathu you are designing the beam, right? So you can click design beam, add here take off. Take off എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിന്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, all to get all the results and values, you can add and close. Okay, സോ നമ്മൾ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു അസൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പം അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദിസ്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിലായിരിക്കും. അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ എ ഗ്രീൻ ടിക്ക്. ഓക്കെ, സോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഈസ് എല്ലാത്തിനൊക്കെ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. നമ്മൾ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ബീമിലേക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു സെലക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് അസൈൻ ടു വ്യൂ, അസൈൻ. Okay, next again 415 assign to view, assign. Again this one assign to view, assign. Design beam, assign to view and assign. Okay, so all the assigning nammaloda kanjittu. Next is again you have to run it. Analysis molodukka, add and close. Analysis, go to analysis and run analysis. Okay, so our analysis successful ആണ് because 0 errors and 0 warning. Okay, okay, so if you want to view the output file, you can go and view the output file now. Okay, so this is the output file. എല്ലാം ഉണ്ട്, പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. We can see all the reinforcement area, everything is here. Concrete design check ചെയ്താൽ see everything is here. All the joint force, everything is here. Okay, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേണ്ടത്
we need to know the bending moment diagram. Okay, bending moment diagram, shear force diagram ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് you have to go to the post processing mode. Okay, so this is the post processing mode. Click on the post processing mode. Okay, so first of all you can go for the deflection. So this is a deflection. Click on the deflection. Okay, click on deflection. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണാത്ത. യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ സ്കെയിൽ. So for that you can see here scale set ചെയ്യാം, apply immediately കൊടുക്കുക so that you can see the changes. Load values you can see the displacement. Okay, so displacement value you can change it. Okay, so see here അതായത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കൊടുത്തോണ്ട് ഇപ്പം അപ്ലൈ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. സി യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ നമ്മുടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ നല്ല കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വെക്കുക. ഓക്കെ, കുറച്ച് വലുതാക്കുക സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. ഓക്കെ, നൗ യു ക്യാൻ ഗീവ് അപ്ലൈ. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ. Next is you need to get the results. For that go to results, view value, beam results ൽ പോയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാക്സിമം നമുക്കിപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി യു വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് റിസൾട്ട്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. പിന്നെ ഷിയർ നമുക്ക് രണ്ട് എൻഡ്സിൽ നമുക്ക് ഷിയർ നോക്കാം. എൻഡ്സിൽ മാക്സിമം കൊടുക്കാം. പിന്നെ ബെൻഡിങ്. ഓക്കെ, സോ ബെൻഡിങ് മിഡ് പോയിന്റ്. Okay, max everything you can take, no problem. Annotate. Okay. Okay, so now you can see here what deflection the value ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. So maximum deflection. So here at this point you will be getting the maximum deflection. Okay, at this point you will be getting the maximum deflection. Okay, അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. So now you need to save it. Okay, അപ്പോൾ ഇത് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് what you can do is that you can go to this here. See, take picture. So when you take picture now you can save it as deflection diagram. Click OK. Next is you can off it. Off it another boom. Next is you have to find out bending moment diagram. Okay, bending moment is that is mz ആണ്. You can see mz. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂ ഒന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, എന്നാലേ നമുക്കത് കിട്ടുള്ളൂ. So apply immediately bending moment values mz direction. You can just reduce the value. You can see here. Okay, so നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത്. Okay, now you can apply it. Okay, so now you can see all the bending moment values, maximum values ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. Okay, that also again you can do the same thing, that is you can take a picture of it. You can change it bending moment value bmd. After that you can off it. Next is you can go for the shear force. Shear force that is you can take f5. Okay, അതൊന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. You can see here. Okay, ഏകദേശം അപ്ലൈ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കൊടുത്തുകൊണ്ട് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഏകദേശം കാണാൻ പാകത്തിന് ഒന്ന് നിർത്തിക്കൊള്ളുക. Okay, so that's also you can go for a take picture. Shear force diagram.
ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ ഷിയർ ഫോഴ്സ്, ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ്, ഇത് നമ്മൾ ബീം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡയഗ്രാം, ഷിയർ ഫോഴ്സ്, ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടു ഗെറ്റ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. ദ റിപ്പോർട്ട്, നല്ലൊരു റിപ്പോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you can go to report and set up reports. Here you can see the reports are there. Okay. Reports la you can see all the output values. So all the output values are going down. Load cases, modes and down, ranges. Okay. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോഗോ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് അപ് ടു യു. So here you can see the picture albums. നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ആൽബംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Okay. So now you can see the report. Okay, pictures. ഇൻപുട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ 3 പിക്ചേഴ്സ് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. Okay. Now you can see all these pictures has been arrived over here. See, നമ്മുടെ പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. You can see here. Okay. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ. സോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ തന്നെ പോവാം. ഔട്ട്പുട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നോഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, യു നീഡ് ദ നോഡ്, all these things. നോഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സമ്മറി ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ബീം ആൻഡ് ഫോഴ്സസ്, യു ക്യാൻ സെലക്ട് ബീം ആൻഡ് ഫോഴ്സസ്, ബീം മാക്സിമം മൂവ്മെൻറ്റ്, ഷിയർ ഫോഴ്സ്, ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ സമ്മറി, that is required. Okay. So as far the beam is concerned, okay, displacement also you can give. Displacement കൊടുക്കുക, beam displacement. Okay, all these details you can give. Then click add. Okay. So now you can see here കുറച്ചും കൂടെ വൃത്തിയുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. You can see all the node displacements എല്ലാം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. beam forces. See, സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫോഴ്സസും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ വരും. Okay. So one more thing is that നമുക്ക് name and logo you can give it as continuous beam. Okay, so see here, so ഇവിടെ നമ്മുടെ continuous beam name വന്നിട്ടുണ്ട്. You can see the continuous beam. Okay, so like that you can change it. Okay, so അതുപോലെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ഈ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഫൈനലി നമ്മൾ സ്റ്റാഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ റിപ്പോർട്ട്സ്, അതായത് സ്റ്റാഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫയലും വെക്കണം, ഈ റിപ്പോർട്ട് സെറ്റപ്പും വെക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡയഗ്രാം, ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, ഇത് മൂന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കും. ഒരു പേജിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡയഗ്രാം, ഒരു പേജിൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം, ഒരു പേജിൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, ഇത് മൂന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാഡിൻ്റെ ഫയലിൽ നിങ്ങൾ വെക്കണം. ഓക്കെ.